네, 여러분 안녕하세요. 코인 복지사입니다. 오늘 간단하게 조촐하게 여러분 모셔보고 소너러스 DJ 노드 AMA를 좀 진행을 해 보도록 하겠습니다. 저희 왼쪽에 보고 계시는 분은 저희 소너러스의 CMO 미카 분이시고요. 가운데는 저희 통역사분, 그리고 오른쪽 화면에는 제가 이야기를 하고 있습니다. Say hello, Mika. Hey, thank you for having me today. Can you say anything about the Korean fans about Sonorous? So, we've seen a lot of activity in Korea, and you guys are very passionate about music in general and also about our project. And we really love that. And we love to see that you guys are so hyped about the project. So, thank you all for your support. 제가 쭉 봐오니까 한국 분들은 이게 음악에도 되게 열정이 많으시고 저희 프로젝트에도 되게 많은 성원을 보내주시는 것 같아서 너무 기분 좋고 항상 저희 응원해주셔서 감사한 말씀 전하고 싶습니다. 네, 그러면 저희가 일단은 질문을 하나하나씩 저희가 모았었던 거를 좀 풀어보도록 할 건데요. 우선은 간단하게 소너러스에 대해서 좀 소개를 해주실 수 있으실까요? Okay, Mika, the first question is, in your own words, could you explain what Sonorous is? Sure, absolutely. So, we are a decentralized music voting and discovery platform that rewards music lovers, fans, and artists for their interaction with the music charts. Sonar stands at the intersection of music trends and decentralized finance, a concept we like to call TrendFi. So Sonar stands at the intersection of this music trend, right? And our mission is very simple. We want to democratize music discovery and appreciation. So here, fans don't just listen, they actively participate by voting for their favorite tracks and songs. And as these songs gain support, they rise on our charts. And those who back them early see the value of their support grow. So our unique on-chain voting system ensures transparency and authenticity. Fans and music lovers can show their support for these songs, and they see them climb our charts, and both the artists and the fans can benefit from this. So on the other hand, Sonars offers artists a platform for exposure and direct connection with their fans. As their tracks again gain traction, they earn together with their community from this engagement. So in essence, Sonars is redefining the music experience, blending the community engagement with genuine rewards. 그 소노러스를 간단하게 설명을 하자면 이 탈중화된 음악 투표 시스템과 음악을 찾는 그런 플랫폼이라고 할 수 있겠습니다. 그 음악을 좋아하는 사람들, 팬들, 그리고 아티스트들을 모두에게 적절한 리워드를 주면서 그리고 음악과 이런 소통을 할 수 있는 기회를 주는 프로젝트입니다. 저희는 트렌드파이라는 단어를 사용해서 저희를 정의하고 싶은데 이 뮤직 트렌드와 탈중앙화된 금융의 적절한 조합을 말하고 이걸 저희는 트렌드파이라는 이름을 붙였습니다. 그러니까 소노러스는 트렌드파이를 하는 프로젝트라고 보시면 됩니다. 팬들은 자신들이 가장 좋아하는 음악 트랙에다가 투표를 하는 방식으로 참여를 할 수 있고 그리고 그 음악의 차트 포지션에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 이러한 투표 시스템은 다 온체인, 블록체인 위에 있기 때문에 굉장히 투명하고 정말 정직하다고 볼 수 있습니다. 이 플랫폼은 아티스트를 위한 플랫폼이기도 한데 그 아티스트들은 이 플랫폼을 통해서 자신들을 노출시킬 수 있고 그리고 팬들과 쉽게 소통을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 커뮤니티와 이런 적절한 토큰과 같은 리워드 같은 거를 적절히 조화시키면서 저희는 이러한 음악 경험, 뮤직 익스피리언스라는 것을 재정의를 하고 싶습니다. 네, 그렇군요. 이게 소너러스가 자체 앱이 있어요. 근데 이제 소너러스 앱을 사용해 보신 분들은 아마 쉽게 이해를 하실 수 있을 텐데 이거를 이해하지 못하시는 분들이 있을 수 있어서 이제 질문을 해보는데 소너러스가 어떻게 작동하고 미래에 어떤 혁신적인 변화를 가져올 수 있을 것이라고 생각을 하는지 질문을 넘겨보겠습니다. Okay, Mika, second question. How does Sonorous work? And what innovations do you expect Sonorous to bring in the future? So this is a very good question. Sonars is all about revolutionizing the way we interact with music. And at its core, it's a blockchain-based platform where music lovers, fans, and artists come together. So the community gets to vote on the music they love, and these votes directly influence the music chart. It's like giving back power to the people and the community. So compared to the current power dynamic in the industry, it's very monopolized by big labels and big corporations. For example, Spotify or iTunes.
where the charts are very directed by these big corporations and are based off of big deals and big labels that push their artists into the top of the charts. And at Sonars, every vote adds value to a song, making the charts a real-time reflection of what our community likes and is vibing with, basically. So now about the innovations, looking at the future, we're constantly exploring new ways to integrate new tech to make Sonorous even more interactive and even more user-friendly. And we are also always expanding our platform to support a wider range of artists and genres, even localizations. So we are constantly pumping out content for localizations we haven't touched yet. For example, Japan, Korea, which is we recently joined, and you guys seem to very like it, making Sonorous a truly global music hub. So the goal here is really to keep pushing boundaries of how technology and music can work together. And we want Sonorous to be a space where music isn't just heard, it's experienced on a whole new way than what we currently know. 그 소너러스는 일단 현재 음악 시장의 가장 큰 문제라고 생각하는 것 중에 하나가 이런 대형 회사들이 차트를 아무래도 조작이라고 말하기는 좀 그렇지만 자신의 입맛대로 좀 바꾸는 그런 문제를 가장 크게 문제 삼았습니다. 예를 들어서 스포티파이나 아이튠즈 같은 그런 대형 음악 관련된 회사들은 자신들과 관련된 그러한 아티스트들은 차트 상단에 올리는 등 정말 대중들이 원하고 좋아하는 음악이 위로 가지 않고 제대로 반영이 되지 않는 문제점을 가지고 있었습니다. 소노러스는 이러한 음악 투표 시스템을 블록체인 위로 올리면서 진정하고 투명하고 정말 진정성 있는 그런 결과들을 낼 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 저희가 그 뮤직 차트에다가 직접 영향을 끼치고 그렇기 때문에 뮤직 트렌드를 표현을 그대로 빌자면 democratizing이라고 하는데 그러니까 민주적으로 바꾸겠다는 뜻인 거죠. 그리고 추가로 했던 말은 그렇게 하기 위해서 소노러스에서 하고 싶은 거는 굉장히 유저 프렌들리하게 사용자들이 되게 사용하기 쉽게 만들 것이고 테크놀로지와 음악의 적절한 조화를 계속 만들어서 현재 음악 시장이 가지고 있는 한계들을 계속 밀어붙일 생각이 일본이나 한국과 같이 그렇게 지역 특화된 그런 기술들을 계속 넣으면서 계속 저희들의 한계를 밀어붙일 생각 그리고 음악을 단순히 듣는 것뿐만 아니라 정말 느끼고 정말 다른 차원으로 감상할 수 있는 그런 세상을 만들고 싶습니다. 네, 아주 원대한 꿈을 가지고 있는 것 같고요. 그러면은 어쨌건 간에 유명 뮤지션들이나 그 음악들, 그러니까 곡 자체들이 이제 온보딩을 많이 해야지 사람들이 많이 여기 구경을 하러 올 텐데 아까 말씀드린 그 유명 뮤지션들이나 음악들을 온보딩하기 위한 마케팅 플랜이나 뭐 소노러스만의 특수한 전략이 있을까요? Okay, the question is, what are the marketing or onboarding plans for popular music sources and musicians? Right. So our platform is very unique because it allows anyone and everyone to add music to our directory. This inclusivity is kind of a game changer, especially for musicians, because it also allows already released music to be re-uploaded and given to a new audience. So we are introducing a revolutionary way for artists to earn from their music, moving beyond the traditional streaming revenue model. So this approach is designed to be fair and beneficial for both the community and artists itself. But that is just the start. So we are actually actively working on bringing more artists onto the platform. And it's all about creating a diverse and vibrant ecosystem where established and emerging artists, small, big, or from anywhere in the world can thrive side by side. So our team is very dedicated to this mission and is constantly exploring new ways to make Sonorous even better. Take, for example, our recent integration, which happened last week with SoundCloud, which is already a very big step forward, offering artists more flexibility in how they share their music. Developments like these keep us very excited about the future of Sonorous and the endless possibilities and the endless integration, because there's currently so much more being developed that in the future we can definitely integrate with our app. 일단 소노러스의 가장 큰 특징 중에 하나는 아무나 그 음악을 디렉토리에 올릴 수 있다는 점이죠. 이게 또 혁신적인 점이 뭐냐면 이미 릴리스가 된 음악을 다른 사람이 올릴 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그 아티스트들은
그 전통적인 음악 시장에서 얻을 수 있었던 이윤뿐만 아니라 그걸 넘어서서 새로운 수익 창출 방법을 얻게 되는 것이죠. 이러한 방식을 그 아티스트들에게 알려준다면 그 아티스트들을 온보딩 하는데, 그러니까 자신의 플랫폼에 오게 하는데 큰 도움이 될 것이라고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 좀 다양하고 광범위한 그러한 생태계를 아티스트들을 위해 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 일례로 최근에 바로 저번 주에 있던 일인데 그 사운드 클라우드와의 협업이 있었습니다. 그 사운드 클라우드는 사실 뭐 거의 많은 사람들이 아는 음악 플랫폼이죠. 그래서 사운드 클라우드와의 협업 같은 이런 협업을 통해서 더 많은 아티스트들을 온보딩 시킬 예정입니다. 이러한 한 스텝 한 스텝을 가서 결국에 그 음악 산업을 다시 재구축하는, 그러니까 다시 재정의하는 그런 소노러스가 되고 싶습니다. 네, 여러분 이게 모르시는 분들도 계실 텐데 저희가 엄청 큰 아이돌이나 뭐 엄청 큰 밴드들 유명한 가수들 음악을 많이 듣잖아요. 근데 생각보다 뭐 사운드 클라우드나 뭐 스포티파이 같은 데서는 작은 아티스트들도 있는데 그분들은 생각보다 이렇게 뭐 큰 수입을 내지 못하는 분들도 있어요. 근데 그런 분들 같은 경우에는 이런 서비스들이 충분히 매력적일 수 있다고 저는 개인적으로는 생각을 합니다. 네, 그래서 다음 질문은 기존 음악 시장의 IP를 가지고 이제 소개 또는 투자를 하는 형식이 될 것 같은데 그렇게 느끼시는 것 같아요. 지금 질문자분이. 네, 근데 이게 저작권법이나 증권법에 엇물려서 문제가 될 수 있는 거 아닌가 좀 의구심이 듭니다. 해당 부분에 대한 리스크에 대해서 어떤 답을 가지고 시장에 접근했는지 설명 부탁드립니다. Okay, the next question is, using the IP of the existing music may seem a bit risky. Like, are there plans to deal with some copyright laws or like security laws? Right. So this is a very good question, and we actually get this question a lot. So I will try to explain this the best as I can. So at its core, Sonorous operates not on the direct monetization of music, but on the value added by user engagement. So you can compare Sonorous to kind of like the IMDb for music on Web3. Instead of making revenue directly from the songs, it's all about how much people engage with them and support them. Just like IMDb, where movies get ratings and reviews, on Sonorous songs get support through votes from users. So users get rewarded for that support instead of the actual copyrighted song. So while other platforms like Spotify or even Audius, they heavily rely on the copyrighted material, and we don't allow streaming on the platform. If users want to stream, they will be redirected to the original platform where the song was uploaded. So yeah, the key distinction here is that users are rewarded based on the voting system and not directly from the music itself, which, as I said, aligns with platforms like IMDb, kind of like the Rotten Tomatoes system, where the revenue stream doesn't stem directly from copyrighted content, but from the added value users bring to the platform by promoting or supporting music. 오케이. 일단 이 질문은 굉장히 많이 받는 질문이고 굉장히 좋은 질문이기도 합니다. 그래서 저희가 한번 간단하게 설명을 해드릴게요. 우선 저희 시스템은 음악 자체에서 돈을 버는 게 아니기 때문에 카피라이트과 이런 증권법 같은 법에 저촉될 일이 없습니다. 이거를 좀 더 설명을 하자면 음악 자체에서 버는 돈이 아니라 음악에 대해서 투표하거나 이러한 인게이지먼트, 그러니까 그 투자자들의 기여에서 돈을 버는 시스템이기 때문에 음악 자체에서 버는 게 아니기 때문에 IP와 저촉이 될 일이 없습니다. 가장 큰 차이점이 스포티파이나 아이튠즈 같은 음악 기업들은 그 음악 자체로 돈을 버는 거기 때문에 그 음악의 IP와 저작권 같은 게 굉장히 중요합니다. 하지만 그 소노러스는 그렇지 않습니다. 그 비율을 IMDb라는 사이트로 비유를 해주셨는데 그 IMDb가 어떤 사이트냐면 이 영화 정보를 모아놓은 사이트입니다. 그래서 그 안에서 평점 매기고 등등등 하는 사이트인데 이 사이트도 영화 자체에 대해서 수익을 얻는 게 아니죠. 그 영화에 대해서 토론을 하고 그 영화에 별점 매기고 아무튼 그러한 그 영화 자체가 아닌 그 주변 관련된 것으로 돈을 버는 거기 때문에 그러니까 소노러스도 음악계의 IMDb라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 스포티파이나 아이튠즈 같은 그런 음악 사업과는 다르기 때문에 저작권이나 그런 증권법 같은 거에 대해서는 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. 시스템이 그쪽이랑 전혀 상관이 없는 시스템이기 때문에 상관이 없다고 설명을 해주시는 것 같습니다.
지금 소너러스 앱을 사용해 보신 분들은 이제 투표를 하는 그 페이지를 한번 보셨을 텐데요. 이게 만약에 향후에 SNS 토큰이 나오게 되면, 그러니까 소너러스의 자사 토큰인 SNS 토큰이 나오게 되면 토큰의 사용처가 따로 있을지 궁금합니다. 뭐 예를 들어서 소너러스 앱에 있는 음원들 투표에도 지금 사용하고 있는 BNB 말고 SNS가 투표로 가능한지 이런 점을 좀 질문 드려보고 싶습니다. Okay. The next question is, will there be a specific place to use the SNS token? Like, for example, like it can be possible to vote using the SNS token, not the BNB token, when voting for music sources on the Sonorous app. Absolutely. These are some key aspects of our SNS token that we are actually really excited about. Firstly, SNS will be the primarily governance token. This means that holding SNS gives you voting power in the future decision to shape Sonorous itself, and it's a way for our community to have a direct say in our journey and the future of the project itself. Apart from that, we're also soon introducing staking for SNS, and this is something we're actually very excited for. By staking your SNS, you will be able to earn additional tokens with an APY, and we will do something new regarding the staking that I think has not done before yet in the DeFi space. So I definitely suggest you guys to keep an eye out for that. And regarding SNS for voting on music, as of now there are no current plans to implement that, except for that SNS holders will have some additional voting power. However, we're always listening to our community and evolving our features on a daily basis. So it's something that could be included in the future. In the meantime, after our listing, there will definitely be in-app rewards that will be distributed with our SNS token. So there's another thing to look forward to. So this new staking system is a secret from now. So for now? yeah, this will be I can give you guys a quick hint, but this will soon be released, and it will be firstly only available for our DJ node holders, and after that it will be available for the public. 오케이. 보니까 네, 맞습니다. 이렇게 SNS 토큰은 일단 저희 소노러스 프로젝트의 거버넌스, 그러니까 제 1번 거버넌스 토큰이 될 것입니다. 그러니까 일단 보팅 파워를 가지게 될 것입니다. 그리고 이거뿐만 아니라 뭐 다른 데서도 하듯이 SNS를 스테이킹하는 그런 것도 생각을 하고 있고요. 그래서 스테이킹을 하시면 뭐 다른 데서 하시는 분들은 아시겠지만 그런 일정한 APY를 가지고 스테이킹을 하면 그런 이자를 받고 이런 시스템을 생각하고 있습니다. 그리고 또 하나는 제가 아까 또 끝나고도 물어봤는데 비밀이라고 하시는데, 아직은 디파이에서 아직 시도되지 않은 것 같은 이러한 새로운 스테이킹 시스템도 하나 생각을 하고 있다고 합니다. 약간 힌트를 주자면 곧 출시가 될 거고, 먼저 DJ 노드를 갖고 있는 홀더분들에게 먼저 할 수 있는 기회를 주고 그 다음에 모두에게 풀 생각이라고 하십니다. 그리고 질문자께서 SNS 토큰 자체로 소노러스 앱에서 음악에 투표하는 기능도 있을 수 있냐라고 하셨는데, 이거에 대해서는 아직 구체적인 계획은 없지만 이런 식으로 아이디어를 주신다면 저희는 귀를 기울이고 있기 때문에 항상 생각을 하고 있고, 하지만 아직은 이거에 대해서 구체적인 계획은 아직 없다고 합니다. 네, 고객들의 의견을 적극 반영한다는 뜻으로 이해하면 될 것 같습니다. 다음 네, 질문으로 소너러스 생태계라는 곳에서 어느 부분이 가장 매력적이라고 생각하는지, 그리고 이 부분을 어떻게 하여서 어떤 방식으로 특화시킬 예정인지. 그 질문자분 생각에는 음악이라는 분야에서 큰 영향을 끼칠 수 있다고 생각하고 소너러스에서 만들고 있다고 생각 중입니다. 소너러스 생태계를 꾸려나갈 분들의 생각이 어떤지 궁금하다고 질문을 주셨습니다. And the next question is, what's the most interesting part in the Sonorous ecosystem, and how will you strengthen that point? Great question. Most interesting parts. So the most exciting aspect for Sonars is all about how we are positioned to make real impact in the music industry, especially compared to some of our competitors like Web3 music projects. There are a couple of advantages that make Sonorous particularly suited for a larger scale adoption and music discovery. So firstly, it's highly likely that we can adapt a lot more liquidity, unlike music NFT platforms. Sonorous isn't just
like them about collecting digital assets. With us, the price of these votes is governed by an explicit price curve, ensuring that we could grow very fast in our liquidity. And this means that users have the opportunity to capture value in music trends rather than just holding onto a music NFT like our competitors. It's a very dynamic and engaging way to interact with music. And secondly, our approach to like the copyrighted content, as mentioned before, really sets us apart. While many competitors really rely heavily on copyrighted music, we operate completely differently, and our users again are rewarded based on their participation in the music scene and the voting system, and not directly from the copyrighted content. So in essence, Sonar is not just another music platform. We are creating a unique ecosystem where music lovers can actively participate in shaping music trends, and artists can gain recognition in a fair and transparent way. So it's really about bringing a new level of interaction and engagement to the music scene. And we're only just getting started. We are still very new, so we still have a lot of plans for the future. 오케이. 크게 두 가지를 얘기했는데, 일단 첫 번째로는 그 다른 웹3 뮤직 하는 그런 프로젝트와 다르게 저희는 그 코인의 유동성이 되게 확보가 돼 있다는 점이 가장 매력적입니다. 단순히 코인을 모아서 가지고 있는 게 아니라 저희 그 SNS 토큰을 가지고 있으면 그 토큰을 가지고 계속 사용할 수 있는 사용처가 많다는 것이죠. 예를 들어서 계속 가만히 있는 게 아니라 음악 트렌드도 계속 바뀌기 때문에 그 음악에다 투표를 계속 하고 그런 등 굉장히 사용처가 많고 굉장히 유동성이 많을 것이라고 예상이 됩니다. 다른 웹3 음악 회사들이나 프로젝트와 다르게 유동성이 가장 크다. 그게 1번이고. 그리고 두 번째는 아까도 말했던 내용인데 그 음악의 저작권과 음악 저작권에 대해서 굉장히 새로운 접근 방식이었다는 것이죠. 그래서 음악 저작권 법에 저촉되지 않고 그 새로운 그 방식을 소개를 하면서 한다는 게 가장 두 번째 그 특징적인 파트라고 생각이 됩니다. 그래서 저희의 목표는 그 정말 독특한 그런 음악 이코시스템을 만들어서 새로운 음악 트렌드를 만드는 아티스트와 소비자 모두가 적당히 기여하고 그거에 대한 보상을 받을 수 있는 이런 새로운 생태계를 만드는 것이 목표입니다. 그 다음 질문으로 좀 질문을 길게 주셨는데 DJ 노드를 갖고 계신 분들은 아마 궁금하신 부분일 거예요. 그 DJ 노드는 이제 보유자에게 향후에 이제 SNS 토큰 에어드랍, 거버넌스 투표 참여, 그리고 소너러스 앱 내에서 발생되는 수익 공유 등 여러 가지 혜택이 있던 걸로 알고 있는데 이 질문자분이 생각하시기에는 음악 시장이 생각보다 규모가 작다고 생각하는데 혹시 음악 외에 엔터테인먼트나 뭐 예를 들자면 뭐 영화, 공연, 책, 뭐 그림, 게임 이런 쪽으로도 진출 계획이 있는지 알고 싶다고 질문을 주셨습니다. 네. Okay, then the next question is, as far as I know, DJ Node had like several benefits such as SNS Token airdrop, participation in governance voting, and revenue sharing of music trading applications. However, I think the music business market is small. I wonder if you're thinking about entering other entertainment sectors, such as like movies, like books, pictures, or games, like other than music. Okay, first of all, great question. I do not agree totally with the second part, though, that music is only a small part in a small market. I think you guys in Korea are actually a very good example of this, where K-pop actually contributes to the total GDP. So it isn't just a niche market; it's a massive, vibrant ecosystem and market in general with opportunities for innovative growth, especially infused with Web3, which is very new for music still. So that said, we are not putting blinders on other entertainment sectors, and our team is very passionate about music and has focused on perfecting our current model. But the beauty of our platform is the design, and the underlying technology is scalable and adaptable. So if the market shows a demand or there is a clear opportunity to bring our approach to other content sectors like movies, performances, pictures, or games, we're absolutely open to explore these. But for now, our mission is really to nail it in the music industry, to create a system that is not just functional, but something that has not done before yet. And once we achieve that, the potential to branch out into other forms of content and sectors is not just a possibility, but maybe a very natural progression. So while music is our current focus,
this might, of course, change in the future, but I do have to say that our team is, again, very passionate about music itself. 오케이. 우선 저는 질문자가 그 말씀하셨던 그 음악이라는 분야는 음악이라는 시장은 좀 작은 것 같다라는 말에 일단 동의를 하지 않습니다. 사실 한국이 되게 단적인 예시인데 사실 한국만 보더라도 K-팝이 사실 한국 토탈 GDP에 일정 부분 기여를 할 만큼 음악은 사실 생각보다 콘텐츠들이 굉장히 많습니다. 하지만 네 저희도 음악 말고 다른 섹터에 오픈돼 있습니다. 하지만 저희는 우선은 지금 현재로서는 음악 시장에 먼저 집중해서 완벽하게 만드는 것을 제 1번 목표로 삼고 있습니다. 저희 프로젝트의 가장 강점 중에 하나가 굉장히 스케일링이 가능하고 굉장히 새로운 환경에 적응할 수 있는 그러한 디자인 플랫폼이라는 것입니다. 그렇기 때문에 일단 현재는 음악에 대해서 굉장히 집중하고 음악 인더스트리에서 가장 퍼펙트하게 만드는 것이 1번 목표이지만 만약에 미래에 다른 섹터로 나가고 싶다고 하면 저희의 스케일링이 가능한 플랫폼을 기반으로 충분히 가능하다고 생각을 합니다. 하지만 다시 말씀드리지만 현재로서는 음악 시장에 집중을 하고 싶습니다. 네, 질문을 이렇게 드렸지만 저도 사실 음악 시장이 작다고 생각을 하진 않아요. 그렇죠? 네. 네, 그러면 다음 질문이 여러분 질문 2개밖에 안 남았습니다. 생각보다 오래 걸리지 않아요. 네, 요즘 기존의 음악 플랫폼들은 이제 알고리즘을 학습해서 사용자의 취향을 기반으로 노래를 세팅해 주기도 하고 아마 유튜브 뮤직이나 스포티파이를 이야기해 주시는 것 같은데 그런 것들을 사용하다 보면 이제 오래 사용할수록 나만의 플레이리스트가 있어서 이걸 옮기려고 하면 획기적인 혜택이 있지 않은 이상 불편함 때문에 이동이 어려울 것이라고 생각합니다. 이런 고객들을 끌어올 방안이 무엇인지 궁금합니다. 이거는 아까 요 전에 말씀해 주셨던 음악을 듣는 그런 것보다는 투표 개념의 플랫폼이 될 거라는 거에 대해서 설명을 드렸긴 했는데 그래도 이거에 대해서 좀 질문을 제가 드려보도록 하겠습니다. Okay, so 2 questions left. The next question is, these days, the music platforms learn algorithms and set songs based on user preferences. And the longer you use them, the more you have your own playlist. So I think it will be difficult to move to other music apps unless there's a breakthrough benefit in the other app. I wonder how you will attract these customers using other music apps. Right. I really like this question, and this question really touches on the crucial aspects of today's music platform landscape. Indeed, many users and many listeners are actually deeply rooted in their current music apps thanks to these personalized algorithms that curate their playlist and their listening habits, basically automatically play what is the most likable song for them next. So it's very comfortable and a convenient experience, but also a very passive one. And that's exactly where Sonorous introduces something completely different. So the unique appeal for us lies in active user engagement models, unlike these subscription-based platforms like Spotify and Apple Music, where users passively consume content and have minimal to zero influence on music trends. Sonorous really empowers the community. So here engagement isn't just about listening, it's about influencing and benefiting from the music's journey. So firstly, Sonorous is free from a traditional subscription model, and we're definitely also not working with a streaming model. So if users want to listen to music, they can still listen to their most liked platform. We are basically building on top of the current already existing music industry and build something new on top. So the way we changed it is we really want to change the traditional power dynamics in the music industry. And most platforms, the music popularity is heavily influenced by labels and behind the scene deals. So we want to give this power back to the people and real music lovers. Also make them feel like they are active participants inside music. So again, our platform allows users to trade votes. So this means if a song or artist they support becomes more popular, the value of their vote increases, meaning that the users also can earn rewards from music, meaning that they feel a lot more engaged. So in essence, Sonorous isn't just another music app. It's about the movement that redefines the relationship between music lovers and the music industry itself. And it's about active participation where your choices and support directly contributes to shaping music trends and our music chart. And this active, rewarding experience is our key attraction to
users from other music apps. It's not just about listening, it's about being part of the music story. 오케이. 우선 질문자님께서 말씀하신 부분이 맞습니다. 그리고 저는 이 질문이 굉장히 마음에 들었다고 합니다. 말씀하신 것처럼 요즘에는 음악 앱들이 되게 알고리즘이 되게 잘 발달되어서 요즘엔 가만히 있어도 제가 좋아하는 음악 취향을 알아서 반영해서 음악을 틀어주죠. 하지만 이 부분이 저희가 가장 깨고 싶은 그러한 상황입니다. 기존에 수동적으로 듣는 게 아니라 저희는 적극적으로 소비자들이 참여하는 그런 시스템을 만들고 싶습니다. 그러니까 기존에 스포티파이나 유튜브 뮤직처럼 구독을 해서 단순히 소비를 하고 그리고 그와 동시에 현존하는 뮤직 트렌드에 거의 기여하지 못하고 있는 이런 상황이 아니라 저희가 소비자들이 적극적으로 참여할 수 있는, 그러니까 기존의 구독제가 아니고 이미 있는 음악 산업 위에다가 저희가 소너러스 앱을 통해서 추가를 하는 것이기 때문에 이것이 저희가 하고 싶은 혁신 중에 하나입니다. 아까 말씀드렸듯이 현재는 굉장히 큰 회사들, 큰 레이블들이 그러한 음악 차트 같은 것을 자기 맘대로 주무르고 있는 상황이고, 그러한 상황이 아니라 소비자들이 직접 자신들이 좋아하는 노래 그리고 잘 될 것 같은 노래에 투표를 하고 그거에 대해서 적절한 보상을 얻고, 이러한 방식대로 소비자들이 기여를 하게 된다면 단순히 음악을 듣는 게 아니라 그 음악의 뮤직의 스토리라고 표현해 줬는데 그 음악의 삶, 그 음악이 잘 되고 못 되고 하는 그거에 대해서 소비자들이 같이 참여를 할 수 있는 것이죠. 그게 훨씬 역동적인 되게 다이나믹한 그런 생태계라고 생각이 되고, 그렇게 되면 기존의 알고리즘 같은 걸로 수동적으로 듣는 게 아니라 소비자들이 적극적으로 참여할 수 있는 그런 상황이 만들어질 수 있을 것이라고 생각이 네, 음악을 단지 듣는 것뿐만 아니라 이 음악의 생애에 참여하는 약간 그런 느낌도 가져갈 생애라는 표현이 좋네요. 이 음악의 생애 주기에 참여할 수 있는 그런 거를 제공하고 싶다라는 걸로 이해를 하면 될 것 같습니다. 이 다음이 이제 마지막 질문이고요. 사용자와 아티스트들 모두에게 리워드를 공유할 수 있는 그런 궁극적인 플랫폼이 되기 위한 노력으로 소너러스는 어떤 것을 준비하고 있을까요? 질문 드려보겠습니다. Okay, Mika, it's the final question. Like, as you said, to become the IMDb of music and Web3, how can you reward all the users and the artists, everyone in the process? Right. So yeah, the ultimate vision is for Sonorous, as you said, to become the IMDb of music in the Web3 space and creating a platform that is universally accessible and rewarding for both users and artists. So our goal is to establish a comprehensive user-driven music directory where every interaction from discovery to participation is actually valued and contributes to the broader music system. So in this vision, Sonor's aims to be more than just a music directory. It's about being a dynamic music hub where fans and artists converge, interact, grow together by leveraging blockchain technology. We're not only ensuring the transparency and fairness, but also creating a new model of music appreciation and valuation. So for users, Sonorous is a space where their passion for music is recognized and rewarded, where they are not just passive listeners, but active participants who shape the music landscape, and their engagement, whether it's through voting, nominating songs, or participating in community discussion in the future, directly influences the music trends and charts on Sonor's. And for artists, Sonor's offers a platform free from the traditional industry constraints. It's a place where they can showcase their work to a global audience and receive immediate, transparent feedback and support. This really, as I said before, democratizes our approach and opens up new avenues for recognition and earnings independent of the traditional music industries and their gatekeeping and complex revenue models and deals that happen in the general music industry. So ultimately, our goal is to create an ecosystem that nurtures and celebrates the connection between music and its enthusiasts, may this be fans, listeners, music lovers, or the artist itself. We envision Sonorous as a cornerstone of Web3 and music, a place where the love for music really grows exponential and everyone involved is part of this rewarding journey. Okay.
사실상 앞선 질문들을 되게 요약하는 그런 답변인데 아까 말했던 것처럼 음악계의 IMDb가 되고 싶다고 말을 하셨습니다. 그러니까 그 이용자들과 그런 아티스트들 모두가 접근이 제대로 가능하고 그리고 그에 걸맞는 보상을 받을 수 있는 그런 플랫폼, 기존의 음악 시장이 보여주지 못했던 그런 플랫폼을 만들고 싶습니다. 그 스포티파이나 그런 뭐 애플뮤직 같은 그런 음악 회사 중심이 아닌 이용자가 중심으로 되고 이용자 중심으로 돌아가는 그런 디렉토리를 만들고 싶고 그들이 하는 그런 인터랙션 하나하나가 제대로 된 가치를 인정받을 수 있게 그렇게 만들고 싶습니다. 팬들과 아티스트들이 같이 제대로 소통하고 같이 성장할 수 있는 그런 플랫폼을 만들 것입니다. 아티스트 입장에서도 자신들의 그런 결과물들이 즉각적인 그리고 굉장히 투명한 그러니까 회사들의 그런 돈으로 이렇게 막 주물러지는 게 아닌 진짜로 블록체인 위에 있기 때문에 투명하고 그런 즉각적인 그런 팬들의 반응들을 확인할 수 있고 팬들은 그 뮤직 러버스 그러니까 음악을 좋아하는 사람들은 그 자신들의 열정을 제대로 이제 인정받을 수 있는 기회가 되는 것입니다. 자신들의 투표권과 그런 투표의 가치가 올라가고 내려가는 것을 경험을 하면서 제대로 가치가 인정받을 수 있게 되는 것이죠. 그러한 저희의 원대한 꿈을 그런 투명성은 블록체인으로 확인을 했고 그리고 이러한 저의 새로운 음악에 대해서 새롭게 그러한 접근을 하는 방식을 소너러스 앱에서 구현을 했습니다. 그래서 결과적으로는 정말 음악과 관련된 모든 사람들, 음악을 좋아하는 사람들이나 뭐 아티스트들이나 소비자들 모두가 자신의 열정을 제대로 확인받을 수 있는 기회를 기존의 음악 시장들은 굉장히 베리어나 이런 장애물들이 많았다면 그것들을 깨는 그러한 기회를 만들어 보고 싶습니다. 네, 기존에 없던 거를 하면은 많은 충돌이 있겠지만 소너러스가 아까 말씀해 주신 모든 비전들을 다 이룰 수 있으면 좋겠다라고 저도 생각을 합니다. 네, 오늘 이렇게 AMA에 대한 질문은 모두 다 드려봤고요. So AMA is finished, Mika. Thank you for time. Yeah, thank you for having me. And I want to say one thing. Okay. I can definitely tell you with confidence that the questions in this AMA have been the best of all the AMAs I've done, and it shows that your audience is very interested in the project, and the Korean community in general really does their due diligence into the project. So I really like these questions in this AMA. So yeah, thank you guys for that. 오케이. 방금 한 말 번역하자면 저 되게 자신 있게 말할 수 있는데 지금까지 해봤던 AMA 중에서 가장 질문의 퀄리티가 높았고 그리고 역시 한국인 투자자분들이 그 어떤 투자를 하기 전에 자신들이 해야 되는 리서치를 제대로 하고 있다는 것을 느꼈다고 합니다. 김치의 맛을 제대로 보여줬군요. So Mika, this is off the record. So can you answer anything classified or some secret? What? Some secrets. Yeah, from now this is off the record, so you can say anything. If you don't want to answer anything, that you don't have to answer. I'm go not ahead. forcing you. Okay, go ahead, and I will let you know if I can answer.